أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yɛsrɛ Allah Otumfoɔ kɛseɛ no sɛ ɔnhu yɛn nyinaa mmɔbɔ na ɔmfa ne nhyira n'adom ne n'asomdwoeɛ ɛngu yɛn nyinaa yɛ so daa. Amen. Yɛsrɛ ne sɛ ɛnɛ da yi nhyira ne adom a ɛhyɛ mu no, yɛsrɛ ne sɛ ɔnhu yɛn nyinaa mmɔbɔ na ɔmfa nyɛ yɛn nyinaa yɛ adom daa. Amen. Ɔnhu yɛn mmɔbɔ na ɔmmie yɛn adwene mu na yɛnte Islam a ɔnam ne kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛso ɛde abɛdua asase yi so no. Ɔnhu yɛn mmɔbɔ na yɛntimi nte aseɛ na yɛnyɛ ne yie mmerɛ nyinaa. Amen. Nyankopɔn adom ɛnɛ nso so Ampa TV yɛasan aba mo nkyɛn bi mu a na ɛyɛ mo somfo Imam Adubɔfoɔ ana maba mo nkyɛn yi. Na ɛyɛ yɛn nkɔm a yɛahyɛ aseɛ dada ɛfa asɛmpo a ɛka sɛ the true meaning of jinn. Na yɛdi kan ayɛ introduction. Na ɛnɛ deɛ yɛreba abɛka no ɛfa the verdict of the Holy Quran about jinn. The verdict of the Holy Quran. Deɛ nti a yɛbɛfa the verdict of the Holy Quran no, madi kan akyerɛ mu ɛwɔ me introduction ni mu ɛsɛ ɛnteaseɛ a Muslimfoɔ dodoɔ na ɛwɔ ɛfa jinn ɛho no, ɛne gyidie bi a wɔnom wɔ ɛde fa jinn no ɛho no, ama dodoɔ naa no ɔmo kɔ nyerayɛ mu, ɔmo yɛ shirk wɔ abere a wɔmo nhunu. Enti ɛho hia sɛ yɛhwɛ ɛyɛ Quran kronkron ni mu ɛnwoma no a Otumfoɔ Nyankopɔn no ankasa ɛyiye ɛde maa Islam no, yɛbɛhwɛ mu na Quran no akyerɛ yɛn kwan. Deɛ di kan, it is only logical sɛ bi ɛnteaseɛ wɔ mu sɛ yɛka asɛm wei na yɛbɛhyɛ aseɛ sɛ yɛde Quran agyinaeɛ a asie ɛbɛto dwa ansa. Deɛ nti ne sɛ Islam nyinaa no ɛno ne Quran no. Enti sɛ yɛtumi hu agyinaeɛ a Quran no asie a ɛno no ɛbɛboa yɛn ama yɛnya ɛnteaseɛ ɛwɔ asɛm no ho. Na nyɛ asɛm wei nko a, subject biara a yɛpɛ sɛ yɛka ɛfa Islam ho no, deɛ di kan ɛne sɛ yɛbɛhwɛ Quran kronkron no mu. Na sɛ yɛhunu agyinaeɛ a Quran kronkron no asie a, ɛne na yɛntimi mma ne mfa ho, yɛntimi nkwati Quran no agyinaeɛ no. Asɛm a Quran no aka no yɛntimi mfa nto nkyɛn na yɛmfa asɛm foforɔ.
If we say the Quran is the primary source of Islamic teaching. Quran no eno ni ade a edikan ewo Islam ye nkyerɛkyerɛ biara ho no. Quran de edikan ema ye nkyerɛkyerɛ fa ho. Eno ni pa ho a ye wo sunna. Sunna no kyerɛ sɛ okomhyeni ne bra a ɔbɔɔe. Ansana ye wo al-hadith. Hadith eye okomhyeni no nanum nsɛm anampo ebi asɛm bi obi kae ana ne ye bi obi da na di a okomhyeni nani hunu ye na wambra anampo se obra ya kwan ya ofa so bra no nyinaa no na ya tworo de ato ho e wo hadith enwomam a muslimfo ejina so de bobra anas ejina so de ye nkyerɛkyerɛ. Ansana yaba the you can say the opinions of the scholars. Now opinions of the scholars no ana say animdiefo no adwenkyerɛ. Animdiefo no adwenkyerɛ no sɛdeɛ yɛn nyinaa yɛnim no Islam no enchichemu bebree ana aba okomhyeni Muhammad sallallahu alaihi wasallam no ankasa hyɛ nkom sɛ Islam no emu bɛkyekyɛ aduoson miɛnsa 73 na emu baako ana ɔbɛfa kwantene ne so ɛno ne kyerɛ sɛ emu baako ana ɔde enkyerɛkyerɛ korɔgyen no a ɔno okomhyeni Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyankopɔn nam ne so ade bebia asase so no wɔn saa kuo no ana wɔn bedi so. Na no enye no ne yɛ ka ho asɛm ne. Na mmom deɛ meka ne sɛ sɛdeɛ Islam enkyikyemu aba mu no ekuo biara ɛwɔ scholars bom. Enti ɛyɛ na mpɛn bebree no sɛ scholars no ɛkyerɛ wɔn madwene afa ensɛm bi ho wɔ Islam mu a na ubon sɛ wɔnom akyerɛ de akosi wɔn nte aseɛ ana wɔn gidi a ɛwɔ wɔn mu. Enti mpe bebree de di kan a wɔsi ɛhwɛ ɛyɛ Quran ɛdeɛ bɛyi agyinaeɛ na Quran no asi afa asɛm no. Si nya agyinaeɛ a Quran no asi no a ɛno ne bɛboa yɛn efiri sɛ Quran ne deɛ no enya deɛ a okomhyeni Muhammad sallallahu alaihi wasallam obɛmane afiri ho. Ɔno no ɔnyɛ adeɛ a ɛkwati Quran. Enti sɛ ɛkɔba ne sɛ ukote sɛ opinion of a certain scholar ɛka sɛ okomhyeni yɛ adeɛ bi anaasɛ hadith bi ɛka sɛ okomhyeni yɛ adeɛ bi na saa adeɛ no ɛne Quran no ɛbɔ abra na nya no korɛ. Nyade akomhyeni bɛyɛ saa. Enti ase wom sɛ yɛbɛhwehwɛ ɛdeɛ bɛyɛ agyinaeɛ ana Quran no asi ɛde afa kasa yɛfrɛ no jin ɛho hia paa. Na yɛndi kan hyɛ biribi nso ɛmfa Quran no ɛho ɛne sɛ Quran no yɛwɔ 114 chapters. The first chapter no yɛfrɛ no Suratul Fatiha. Fatiha na se kyerɛ tietia ne sɛ opening anaasɛ opener kyerɛ sɛ yɛbie biribi. Enti ɛno ne chapter ana kyɛfa a otumfo nyankopɔn ade asi hɔ a ɛno na ebie nyankopɔn anum asɛm no a yɛfrɛ ne Quran no. Na saa chapter ni mu no otumfo nyankopɔn asɛm a edi kan a odi kan ne sɛ Bismillahir Rahmanir Rahim. Hyase otumfo nyankopɔn no ne din mu. Ɔno a ɔyɛ ɔdomfoɔ na ɔyɛ mmɔborɔhunufoɔ.
enti o introduce ye to ono ne nwoma Nyankopɔn no introduce ye to ono ne nwoma enkyerɛkyerɛ a wadi kan de ama ye ne sɛ ansa na yɛbɛwura saa nwoma wem yɛbɛbie na yɛwura mu no yɛmfa ne din na nhyɛ aseɛ na ne din no nso so no yɛnkae yɛn ho sɛ ɔno Nyankopɔn no ɔyɛ ɔdomfoɔ na ɔyɛ mmɔborɔhunufoɔ ebiem otumfoɔ Nyankopɔn na kyerɛ yɛn ɔse alhamdulillahi rabbil alamin ayɛyie nyinaa ɛyɛ Allah ɛdea ɔno a ɔyɛ rabbul alamin ɔno a ɔyɛ ewiase nyinaa awurade saa kasa yi ɛyɛ kasa a emu odu na Nyankopɔn introduce yɛ to ɔno ne nwoma na introduction a ɔde ma yɛn no ɔdan ɔno Nyankopɔn no ɔdan ɔno ankasa ne ho adi akyerɛ yɛn pamcho mo nhyɛ asɛm bi nso madi kan aka sɛ yɛnti ase a muslimfoɔ dodoɔ naa no yɛnti ase a yɛwɔ ɛfa gyen ɛho no ama yɛ mu bebre na yɛkɔ ɛnyirayam yɛyɛ shirk nanso yɛadwene nkɔɔ so me say suratul fatiha no ɛyɛ the opener of the holy Quran ne din yɛ bebre yɛfrɛ no al-khanz kyerɛ sɛ ɛyɛ treasure agudie yɛsa frɛ no ummul Quran mother of the Quran no ne maame yɛsa frɛ no ummul kitab enwoma no ɛma edin ne yɛ bebre yɛsa frɛ no as-sab'a al-mathani the oft repeated 7 verses ensɛmpɔ nson no a yɛtaa kenkan ne bebre no ɛyɛ ne din yɛ bebre ɛnyɛ no ho asɛm ne yɛka ne nɛ na asɛm a metwie nyina yɛadwene asi soɔ ɛne sɛ otumfoɔ Nyankopɔn se ɔyɛ alhamdulillah ɔno na ayɛyie nyinaa yɛ ne dea ɔno na yɛmfa ayɛyie nyinaa ma no adentra ɛfiri sɛ ɔyɛ rabbul alamin ewiase nyinaa ɛnyɛ wiase wei nko nyɛ ewiase wei a brɔfo no yɛfrɛ no earth no nko a yɛwɔ the universe all the worlds in the universe no ɔno Nyankopɔn na ɔyɛ rab ɛde ma saa ewiase nyinaa na sɛ nka yɛte saa kasa yi ase a saa kasa yi kɛkɛ a ɛyɛ an introduction to the Quran sɛ Nyankopɔn ɛdan ne nwoma adi akyerɛ yɛn na asɛm a ɛdi kan a ɔde kyerɛ yɛn no sɛ wɔyɛ rabbul alamin ne sɛ na se kyerɛ tietia ne sɛ ɔno Nyankopɔn ɔno na ɔyɔ saa nneɛma a ɛwɔ all the worlds in the universe no ɔno ɔyɛ ne nyinaa na nyɛ no nko ɔyɛ wie de yɛka sɛ rab arabic mu yɛka sɛ al-rab anas ar-rabba na ɛnsi ɔyɛ wie yɛ no ɔno na ɔsan hwɛ so na ɔno na ɔwowa adeɛ no asantim yɛ sɛ ɔwowa no kyɛ sɛ ɔno na ɔbɔ adeɛ ne ho ban ɛma adeɛ no enyini ɛyɛ prɔmprɔm ɛma adeɛ no ɛkɔ gyina bra ɛso bɛba mfasoɔ ɛde ama Nyankopɔn no n'abɔdeɛ ɛnkanka nipa eti wei ne asɛm edi kan a otumfuo Nyankopɔn ɔde yɛwura ne nwoma no a ɔde ma ɔkɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam no al-Mustafa ɔkɔmhyɛni no a Quran ɛfɛ no khatamun nabiyyin no introduction a Nyankopɔn introduce yɛ to ne nwoma no ɔka kyerɛ yɛn nie yɛnhyɛ ne nso yɛwɔ other attributes ɛwɔ mu a ne nyinaa hia ar-Rahman ar-Rahim ar-Rahman no ɛne sɛ ɔno Nyankopɔn no ɔyɛ ɔdomfoɔ
na dom no ene sɛ yɛka sɛ Nyankopɔn yɛ Ar-Rahman yɛnhyɛ ne nso sɛ Nyankopɔn wɔ yɛsɛ Asma'ul Husna a na se kyerɛ ne sɛ yɛwɔ 99 names of Allah. Some scholars eka say they are more than 99, but these are what we know. The 99 ne di enim enti Nyankopɔn na bodin ahodo ni na yɛwɔ akɛseɛ nan bi ɛwɔ. There are 4 pivotal attributes. Saa 4 pivotal attributes ni na no Nyankopɔn de ahyɛ Suratul Fatiha mu, which is an introduction to the Quran. Suratul Fatiha, if I say me bie na me de kyerɛ mo, very short surah. Enie eno ani efiri ha, Arabic ni efiri ha ebesi ha. Eno this is the surah. But this is an introduction to the Quran. And in this introduction to the Holy Quran, no, Nyankopɔn de abodin ahodoɔ ɛnan no a ɛyɛ the pivotal attributes. Yet na se kyerɛ ne sɛ saa abodin na yi ana all other attributes revolves around. Nyankopɔn abodin ahodoɔ na aka ne nyinaa no, saa abodin ɛnan yi ana Nyankopɔn abodin ahodoɔ ne nyinaa no etware fa ho. First one Rabbul Alamin ma kyerɛkyerɛ aseɛ. Mintimi nkyerɛ aseɛ wie firi sɛ mmerɛ ni sua. The second one Ar-Rahman. The third one Ar-Rahim. And the fourth one Al-Malik, Malik Yawmiddin. Na maka mintimi nka ne nyinaa, mintimi nkyerɛkyerɛ mu nyinaa nkosi ɛfiri sɛ mmerɛ ni sua. Na Nyankopɔn abodin Ar-Rahman anasa Rahmaniyat no na se kyerɛ ne sɛ Otumfo Nyankopɔn no bibiara onipa hia ne wɔ asase soɔ no ɔde beto wɔ ansa na onipa eba. Bibiara onipa hia ne wɔ asase so no Nyankopɔn de ma onipa no ansa na ɔde beto asase ne so ansa na onipa eba. Eti no onipa behia asase a ɔbɛtena so Nyankopɔn boy. Na onipa behia emframa a ɔbɛhome Nyankopɔn boy. Na onipa behia ensuo Nyankopɔn boy. Na onipa behia nnua Nyankopɔn boy. Na onipa behia mmoa Nyankopɔn boy. Biribiara ɛbɛma onipa no atimi anya enkwa ɛwɔ asase so no Nyankopɔn de ne nyinaa gu hɔ ansa na ɔyɛ onipa. Eti Nyankopɔn abodin Ar-Rahman no anasa Rahmaniyat no na se kyerɛ tietia na makyerɛ mi. Mintimi nkom bebre ɛwa me kasa me ka ho asɛm a minwie. Ane ɛwɔ abodin so a ɛyɛ Ar-Rahim. Ar-Rahim anasa Rahimiyat. Ar-Rahim no nso na se kyerɛ ne sɛ obi ɛyɛ adwuma bi a na ɛno nso so abɛhyɛ nipa na abetua ne ka. Enti yɛyɛ papa ana yɛyɛ bɔne bibia yɛyɛ bia no Ar-Rahim no anaba na aba abetua yɛ ka. Me de yɛ mfa to ho a sɛ akuafoɔ mmienu ɔmo mmienu nyina obia wɔ asase ana wɔn mmienu no baako wakɔdɔ na asase no wapam ahye. Baako soso deɛ ɔwɔ asase deɛ wandɔ ɔno ɔsɔre a wada ɔso yikuani na nso so ɔsɔre a no wada. Ana wei ni deɛ wahye ne deɛ wadɔ wahye apam adua ne no baye empo emra odua no baye no ɛwɔ mu ana sɛ asase no emfuye kakra bi bɛmo no wasa akɔdodododo ho na mframa afam. Enti saa akuafoɔ mmienu no Nyankopɔn abodi Rahimiyat no ana Rahim no na me kyerɛ mo ase me de bibi yɛ mfa to ho akyerɛ mo ase o. Saa akuafoɔ mmienu no ɔbaako no a ɔno deɛ ɔdɔɔyɛ no na ɔhye pam yɛ no edua no ba yɛ saa dodɔɔ ne no ba yɛ nimu no Nyankopɔn mframa ne fae no ɛfa nnuaba no ho. Ni nsuo tɔɔ yɛ so ebegu so.
na wia nso boye no ebebɔ so enti emma na du ne nobae no a oduae no enyini promprom emma eduru etwabere mu no onya bi twae enya bi di enya bi ton enya bi hye ni botom na obaako na ono ne de onya asase de nanso wanhye ampam wanwia nobae ensuo kro no ano Nyankopɔn Rahman no a edi nsuo ni ba no edi nsuo ni beba obenya bi ebegu na asase ne so emframa ne fa ebefa na asase ne so awia ne bɔ a ebebɔ na asase ne so nanso enam se ono de odaaye na wansɔre ankodua ankodo ankohye ampama adua nti no enya de a Rahim no a ankebema aduaba no afifi no enya de a obenya bi enti Nyankopɔn abodin Rahim anase Rahimiyat no na se kyire tietia ne sɛ uye biribia na aba betua wo so ka enti bia yebetinya aka sɛ okuani na ono no dae no emfaso a ono ni benya no ɛwɔ nam ana wezu benya ne mfaso wɔ ne no ba ya oduae na we ni de ɛyi kakra bi na meka enti aka ne sɛ awie no me say we ye introduction to the Quran na meminti asiemu no Nyankopɔn de saa ensem yi adi ne nwoma kronkron no anim sɛde bɛya yɛbɛte ɔno ne Nyankopɔn no nase na yɛamfa yɛn ho ankɔtwere biribi foforo biara na mmom yɛde yɛn ho ato ɔno Nyankopɔn nko aso sɛde yɛkenkan suratul ikhlas a Nyankopɔn ka kyerɛ sɛ Allahu Samad ono ni Nyankopɔn a wodo ho twere no a eyeyie na ni kwan sɛ wodo ho twere biribiara ondan biribiara na mmom ye nyina yɛ dan no sɛdeɛ asantim yɛ ka sɛ otwie di ampɔn ono na wodo ho twere no a opɔn kyɛ sɛ wodo ho to ne so a woyɛ kɛse woyɛ yie na we ni yikyira a otumfo Nyankopɔn oyi edi akyere muslimfo okay yate saa asemi ase awie no afei yanko suratul Baqarah the longest surah in the Quran so ko suratul Baqarah Nyankopɔn ka Alif Lam Mim dhalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin wa kan sembebri but the first time in the Holy Quran otumfo Nyankopɔn ka kyerɛ adasama sɛ yensom no yentie sɛ de ɔka no pamcho ansa na mekɔ hɔ kra no sɛ wohwɛ suratul Fatiha ni mu a Nyankopɔn de nabodin no edi ne nsɛm anim wieyɛ no ɔde nabodin no abodin ahodoɔ nan no a mekan Malik Yawmiddin no de ɛyɛ akatua ho asɛm sɛ woyɛ papa a yɛtua ho ka ma papa woyɛ bɔne nso a yɛma wo bɔne ɛno nso so ɛbɛda di kɛse ɛwɔ danko amate mu ada asɛm a otumfo Nyankopɔn ɛde ahyɛ muslimfoɔ ɔde ahyɛ yano a ɛyɛ empaebɔ a edi mu na wie pɛyɔ a ɔde ahyɛ yano sɛ yɛnka ɛne sɛ ɔse iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in otumfo Nyankopɔn asɛm a ɔka kyerɛ yɛn ne sɛ wɔno Nyankopɔn yi na saa abɔdin yi nyinaa fata no dia so ɔno Nyankopɔn na yɛte nase sɛ the 4 pivotal attributes are the other 99 attributes no every mu ba no ɔno na saa abɔdin yɛ ne dia ɛne na saa Nyankopɔn yi nko a iyyaka na'budu ɔno nko a ne yɛbɛsom no pamcho yɛte aseɛ saa Nyankopɔn I introduce you to his attributes. God introduces us to his attributes, and after that teaches us his prayer, a perfect prayer
which suggests say sɛ ɔno Nyankopɔn no na saa abɔde yi nyinaa yɛ ne deadeɛ a ɛneɛ na ɔno nkoa na yɛbɛsom no. Yɛka sɛ ibada ɛno nso yɛ topic a ɛwa mentumi nka nyame hu yɛ mmɔbɔ na da biara meka me sɛ Quran no taa ka sɛ ponder, reflect. Saa nsɛm yi no meyɛ mehu ne sɛ yɛmu bebree naa no yɛkan Quran no deɛ bi wɔ kora mpo a ebia yɛne ɛɛde nanso so no ebia na yɛnte nsɛm no a yɛreka n'ase. Monhyɛ ne nso, to know the Quran is not about knowing Arabic. Pamtɔ monhyɛ saa asɛm wei nso. But to understand the Quran no nso so no, you need Arabic. Mmerɛ bi na metie yɛnnua a yɛfrɛ no Abraham bin Moshe. Nyame adom a ɔno yɛbɛba ne so inshallah. Na ɔka sɛ Muslimfoɔ ka sɛ wonte Arabic a menkyerɛ Quran ase. Ɛno no yɛbɛba so. Nyame adom a yɛbɛkyerɛ ne deɛ nti a wonte Arabic a wontimi nkyerɛ Quran ase. But the point I make can say, to know the in-depth of the Quran. Quran no, esiensem a ɛwɔ mu. Esiensem, the secrets of the Quran no. And no, it is not about Arabic. It is about your righteousness. Monshe sasa means. But to understand the Quran no so no, you need Arabic. Enti ema obi enje ma no nsibone say me say enya Arabic na me yeti Quran no. To understand the Quran no, yes, you need Arabic. You need to know a certain basics of Arabic for you to be able to appreciate whatever Allah says here or there or wherever. But the secret of the Quran is not about knowing Arabic, but it is about your righteousness. It is by your righteousness, no, then God gives you. Nyankopɔn no de adom entiaseɛ no de adom. Yɛmfa no nto. Asɛm a meka ne sɛ Otumfo Nyankopɔn say we introduce you to the 4 pivotal attributes. O introduce you to 4 pivotal attributes no. Owie ye no ana all kan kyerɛ Muslim for say. Sɛ mote saa 4 pivotal attributes ya se dia a ɛne wɔn Nyankopɔn ko ana mo nsom no. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na wɔn nko ani nkyɛn na yɛbɛsrɛ mmoa. Saa kasa mpamkyɛw yɛte aseɛ. Muslimfoɔ mepamkyɛw saa kasa nti yɛte aseɛ. Sɛ Nyankopɔn sɛ wɔn nko ani yɛbɛsom wo na wɔn nko a wɔn nkyɛn yɛbɛsrɛ mmoa. Ɛnyɛ maalam asɛm, ɛnyɛ kɔnfo asɛm, ɛnyɛ sɔfo asɛm. Enti ɛyɛ den ɛne ne deɛ yɛyɛ nyanti aseɛ bi sɛ yɛwɔ abɔdeɛ bi nso wɔ hɔ a yɛfrɛ ne gin. Na ɔno gin no nso timi de mmoaba anaa wotimi de hawba. Onse basa na Quran no, the introduction of the Quran na yɛkan ne mmere nyinaa no na ase yɛde to nkyɛn. Ɛno nti na mekan sɛ yɛnti aseɛ a yɛwɔ ɛfa gin ho no ɛyɛ ama yɛayɛ shirk wɔ abra yɛnhu. Enti yɛnhyɛ saa asɛm no nso. Ɛyɛ yɛmfa ɛno nto hɔ na yɛntoa so. Na meka sɛ ukɔ Suratul Baqarah mu a the first time Otumfo Nyankopɔn introduce a command about worship in the Quran. The first time we introduce a command about worship in the Quran. I say, Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. I say, oh Adasama,
Monsa nso me kan nsɛm wɔ nyinaa de atwe mo adwene si biribi so ansa na maba gin no ankasa so. And this is the point I'm pesa me twe mo adwene si biribi so ha. Oh, adasamba. U'budu rabbakum. Monsum warade no. Rabbun asabaha. Rabbul alamin. U'budu rabbakum. Monsum warade no. Alladhi khalaqakum. Onua obomu. Walladhina min qablikum. Any one edi mwanim kain. La'allakum tattaqun. Sani ebeya mubenya enyina yepa. Sani ebeya mubeye atenenefoɔ. Sani ebeya mwakwan betnetne. Iyyaka na'budu rabbul alamin. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Onse ensem no esise pa. Na asɛm a ehia me wɔ saa asɛm yi mu nti amafa aba ne sɛ, this is the first time Allah was introducing a command about worship. And it seemed to even be the only time Nyankopɔn introduced a command about worship. Ebia baby wɔ hɔ a ɔma different command within the worship to say Nyankopɔn ka say monye akomkyene ɛne ade ne nyinaa yɛ part of the worship. But a general command about worship there, this is the first time. And I'm saying say it seems to be the only time in about 1/4 of the Holy Quran. So check Quran ni mu nan a uyi mu baako from about the first chapter to about the 6th chapter, no, it seemed to be the only time Nyankopɔn ma a general command about worship. And when Allah was giving a general command about worship, he uses Ya ayyuhan nas. Asembisa me de twi ye nyina ya dwen si bibi so ene se Nyankopɔn aka no Quran mu sɛ wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sɛ wa mo ins any jinn but to worship God, but to worship him. Na sɛ Nyankopɔn oma a command about worship the first time and also about the only time in about 1/4 of the Holy Quran. Uyusu an-nas. Pamcho, the Quran instructs Muslims to reflect. The Quran instructs Muslims to ponder. Yenina, we should ponder. Yenina, yenwinwine ho say. Adentina, Nyankopɔn ema the first command about worship in the Quran, a general command. Na oyusu an-nas. Say jinn no, if the jinn is not part of mankind. So if there is no category of mankind ibetimi refer to omo as jinn, adenti na Nyankopɔn amfa wɔnom so amehyem sɛ ya ayyuhan nas wal jinn. Because mementi asemu no, every group of people and as every group of creation biara was set wɔnom fa Quran yi so ana ɛde som no ana Nyankopɔn de saa command yi ɛma wɔnom, which includes the jinn. So why is the jinn not mentioned if jinn is not part of mankind? This is a question. Bigidi said, "Wow, you will reflect on it, you will ponder over it, and I will entreat you to pray to Allah Almighty for guidance. And I hope, say, Allah Almighty will guide you." So this will be the first part of the verdict of the Quran. Now, let us go to the second part of the verdict of the Quran. The second part, no,
ensema Quran aka fa jin ho ne de eye bebre mintimi nka nyina enti mayema adwen se bia meka emu be se miensa anase 9 pe. And my point will be say jinn is not a spirit, and I'm going to use the Quran to prove that. And hopefully you may understand my point. The dikai and say answer na meko verdict no crash no yen hye bibi nso say ewo hadith ye beko hadith so say emreba mu dia ewo hadith mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam otu na chidifofo se wonum kɔ na so mkogya wo mo nan a emma wonum mfa dry bones anase sabi nantwibini a awo no emma wo mfa enye wo ho yie kyese emma wo mfa mpepa wo ho te se de enkane tete na ye nananom anase yenum asabi yetena nkurase kakra no na yakogya ye nan a ye obibia ye frɛ no hwiitem sɛ wokɔtena so a wokɔ na wafa abrodua miensa ana bia enan na wokɔ na sɛ ugya wo nan wi a wode abrodua no apepa sabi oto na saa pepepe na tete pa no we can about 1400 and over asem komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam o mabreso no se na omukọ no omukugya o nan a na yensha ne so se ho so kra de sai desert enti ade biara din bia emu odin a obetimi de aye ne ho yie bia no na ode aye ansa na omukra de omuwi a omoye muslim fo enti no na omsa de nsuo ahokoro ne kama na empebebre na ebia na obehwem ne bia se nantwie bi na wo mo akuno ana wo mawe nam na wie na bia aka kase no agu ha aye dry a bonse bia obi kugya ne nan na wafa bi na ode akwakoye ne ho yi ana ase bia obi onya bia nantwibini bi krampo a aye dendendin a na wafa bi na ode aye ne ho yi na no anasa ade biara a omu a din a obetimi de aye ne ho yi bia na wafa na no na okomsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam etu na chirifo ne fusede bi ema omu mfa nantwie agya na nantwibini ema omu mfa eno enye na afi so no ema omu mfa dry bones no ema omu mfa nye. And the reason okomsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam odema omu ne se efri se o se because they are the food for the jinn. And I'm say sa niema no eye jinn aduane. Na we no muslim fo no bi etie no omo akira se ohu eye spirit bi ewowom intina na bi we nya spirit asem. Enye spirit asem kra. Nemum de wo ne se medikan aka se ye ka se jinn na jinn no eye ade biara din se wodi wani behu. Enei ana microscopes any telescopes ne den scope ahodo bi ababa yitimi de hwa ade ni ehu sɛ sa enkane no sa ade bi da ho na sɛ bacteria ɛwɔ ho a untimi mfa wani kosue ehunu sɛ bacteria ɛwɔ ho enti de na komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam adesua kɛse a ɔde ama science ɛno no sɛ ye wo emmoa bi wo ho a won mo ba saa ne emayi ho enti monhwe ho yie ba bi so krampo wo ho a wose mo dimadu ani si aya mo nkata so anya sa jinn ebeba so. All these things no na the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was directing us to bacteria ene niema bi a ebeba ye nuane a ya biebie so ne sabi emmoa nkasa adaho awo ne ayi a yede ye ho a ebetimi anya yare no eno na okomsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam o direct ye
Asenka Muslim fonya santi ase we anka no ni hye komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam e hye na ni monyam say he gave the world a gift about our health, but ye de nkyerase no akwa spirit enti obi a ono no sabi onti asem bia onti okomsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na asem da so what is ye kan say ya na ono no osre enu ntina mka say Islam sum no a eye a rational religion yama adane ridicule ama ase nkrofo eti yensem ni bia na omo osre nyina ye nkyeremu a ye de ma efa ensem ni bi na makaze meba hadith eso se mrebe mu a but yenko the analogy of the Holy Quran, and we are on the verdict of the Quran. Now the Holy Quran no aye analogy bi sa analogy no migidi se ehu hia pa se ewo se yenyina yetie na yadwendwen ho se de Quran aka se reflect ponder no yenyina ye betie na yadwendwen ho na yebisa ye ho se afala ta'qilun enti sa asem enti ye ntimi nti ase enti Quran no aye analogy bi ye be use sa analogy no na ye de ebisa ye ho asem na ye nyina ya reflect na ye nyina ya ponder migidi se sa analogy it will go a long way to helping us understand the subject of jinn. Analogy no enie ubenya no wo suratul bani Israel anase suratul Isra, Quran chapter 17 verse 95 and verse 96. In some Quran omon kan Bismillah as verse 1 no, you get it in verse 94 and verse 95, but what I'm reading no, you get it in verse 95 and verse 96. Asamwa utumfo nyankopon ekanie o say a'udhu billahi minash shaitanir rajim وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. Asamo tumfo nyankopon kan say, and nothing has prevented men from believing when the guidance came to them, save that they said, has Allah sent a man as a messenger? Or say, bibia ni wa esi onipa kwan se obegye asem no atum wa bra akwankyere no baaye gese anakopem se nipa no ka se na adenti enipa ana nyankopon asoma no se osomafo abaye nkyɛn na komishini abaye nkyɛn na ade na nyankopon asoma abode afufuro bi na osoma onipa ana nyankopon ema anu yie a yemfama o say, and this is the analogy, o say kul law kana fil ardi malaika لو كان في الأرض الملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. Enti nyankopon enipa na nyankopon asoma na ba ye nkyɛn sɛ somafo sɛ komhyɛni nyankopon se senka asoro abofo malaika angels ananka nante asase ne so a anko beso ono nso so besoma angels ana aba ye nkyɛn so omo mekasa nkyerɛ yen. Let us reflect on this verse, and this analogy is very important.
it will help us to understand the subject of jinn. Mrs. Subi mo say, senka angels ana enante asase ne so a anka me nso mesoma angels ana aba omo ho as prophets and as messengers. So what does it tell us? What it tells us and say, enam se yeye nipa nti ana Nyankopɔn asoma enipa aba ye nkyɛn. Enam se yeye nipa nti ana Nyankopɔn asoma nipa aba ye nkyɛn. Na Nyankopɔn wakan wo Quran ni mu bebree mesoma nipa. Kura no use the word rijal.